Shubhodaya, Abhay. Shubhodaya, Dishank. Abhay, you look so good with this flag in your hand. Dishank, this is our national flag. My teacher told me to get this flag to school. Oh, is it? But why? Today we are celebrating Independence Day. Independence Day? Abhay, why do we celebrate Independence Day? Dishank, we celebrate Independence Day to mark the day when Bharat became independent from British rule. British rule? What is British rule? Many years ago, people from different parts of the world came to our country Bharat because our country was very rich. British also came to Bharat and started ruling us on our own land. Oh, I thought the Indian kings ruled our country. All the Indian kings had to surrender to British rule because they had a powerful army and dangerous weapons. Oh my god, weapons! But why did they use weapons? British treated us like slaves. They stole everything from us. They killed many people who protested against them. That sounds really mean. Yes, they killed the brave men who fought for the freedom of our country. Our brave men, whom we call freedom fighters, did not give up. They fought with great determination and finally freed us from the British rule on 15th August 1947. Oh, the story of Indian independence is tragic yet inspiring. Freedom is so important to all of us. You are right. Shall we start the celebrations now? Namaste, one and all gathered here for the celebration of 78th Independence Day. I am Abhay from class 2nd B. I am Dishank from class 2nd B. Before we start the celebrations, we must seek the blessings of God and pray for its success. For this, let us invite our friends from class 1 on stage. Sharade, Om Sharade, Devyamati De Sharade, Sharade, Om Sharade, Devyamati De Sharade, Vidyadaini Sharade, Buddhi Pradayini Sharade, Vidyadaini Sharade, Buddhi Pradayini Sharade, Sharade, Om Sharade, Devyamati De Sharade, Sharade, Om Sharade, Devyamati De Sharade, Veenadaini Sharade, Pustakahaste Sharade, Veenadaini Sharade, Pustakahaste Sharade, Sharade, Om Sharade, Devyamati De Sharade, Sharade, Om Sharade, Devyamati De Sharade. Thank you for giving a wonderful start to the program. On this wonderful day, we extend a heartiest welcome to our Honorable President, Dr. M.B. Puranik Sir, and Director of Sharada Institutions, Shri Samir Puranik Sir. With great pleasure, we also welcome our admirable principals, vice principals, staff members, and fellow Sharadites. Dishank, do you want to know more about Independence Day?
Definitely. Now, Arav Shetty from class 1 will enlighten us about Independence Day. Namaste and good morning to the respected teacher and my dear friend. I am Arav M. Shetty from class 1st A. Today I am going to tell about our real heroes. After 200 years of British rule, India finally got independence on 15th August 1947. Before independence, our freedom fighter fought for our country. Such brave heroes are Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others. So we celebrate Independence Day every year on August 15th. It is a big day for us. True patriot is also known as a freedom fighter. Patriotism is a feeling of love and devotion. True patriot is a backbone of nation. Every soldier of our country is true patriot. They are ready to fight for the country. True patriot never dies. He is loved by all. One nation, one vision and one identity. No nation is perfect. It needs to be made perfect. I am proud to be Indian. Jai Hind. Thank you. Thank you for the inspiring speech, Arav Shetty. Any celebrations is incomplete without a dance. So let's call our friends from class 1 to perform a patriotic dance.
friends. Dishank, let us listen to a patriotic song by our friends from class 1. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने हैं तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते मगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। Thank you for the amazing performance, dear friends. Now let's invite Grishma from class 2nd D to tell a few words on Independence Day. Good morning everyone. My name is Grishma. Respected chief guest, principal, teachers and all my dear friends. My name is Grishma. I feel great pride to present this speech. Independence Day is our national festival. It is celebrated on 15th August every year. This year we are celebrating 78th Independence Day of our country. On 15th August 1947, India got freedom from British rule. After many years of hard struggle by the great freedom fighter of India, we should never forget the sacrifice of all the freedom fighters such as Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, many others. They fought to make India free from British rule. On this occasion, we all remember their sacrifice and thank them. We should feel proud to be a part of an independent nation. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Hind. Thank you for the incredible speech, Grishma. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! What are you chanting? What does it mean? It means long live revolution.
Many freedom fighters like Shahid Bhagat Singh chanted this slogan and sent waves of fear in the hearts of the British. Wow, that's great. Then let's watch Mohil from class 2nd D to perform a mono act of Shahid Bhagat Singh. Good morning all. My name is Mohil. I am studying in class 2nd D. Today I am presenting a role of our greatest freedom fighter Bhagat Singh. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. बूम! इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद. I have thrown this bomb not to harm anyone but to wake up a deep Britishers to leave our country. If the deeper to hear, then the sound has to be very clear. They may kill me, but not my ideas. They may crush my body, but not my spirit. I may not live to see the sun of freedom. We are fighting a war whose victory is my death. Please continue this revolution until we get victory. Let me end my speech by telling this poem. चढ़ गए वो हंसकर सूली, काए जिन्होंने सर पर गोली. हम उसको करे प्रणाम जो मिट गए इसी वतन पर, उसको करे सलाम. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा. जय हिंद, जय भारत. Thank you. Now, to lift our patriotic spirits high, let us invite our buddies from class 2 to sing another patriotic song. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे. गंगा जिसका पानी बरती, फल फूलों से लदी है धरती. गंगा जिसका पानी बरती, फल फूलों से लदी है धरती. जिस धरती पर जन्म लिया है, माता उसे पुकारेंगे. जिस धरती पर जन्म लिया है, माता उसे पुकारेंगे. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे. कोटि कोटि है जिसके वासी, चाहे उस पर क्यों उदासी. कोटि कोटि है जिसके वासी, चाहे उस पर क्यों उदासी. काम फूटेंगे शत्रु सारे, मिलकर जब ललकारेंगे. काम फूटेंगे शत्रु सारे, मिलकर जब ललकारेंगे. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे. भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे. तन मन इस पर वारेंगे. तन मन इस पर वारेंगे. Thank you for the beautiful song, dear friends. Dishang, as I told you before, many kings and queens of our country fought against the British bravely. Now, Shreyas from class 2nd B will tell a story of a great Rani followed by a skit. The history of Bharat freedom struggle is full of tales of brave men and women who fought against foreign forces.
Namaste, I am Shresh Joshi from 2nd B. I am going to tell you about one such brave queen, Kittur Rani Chennamma. Chennamma was born in the year 1778 in the village called Kakati in the Belagavi district of Karnataka. She received training in horse riding, sword fighting and archery from a young age. She married Manushadja Desai, who was the king of Kittur at the time. After a few years of their marriage, her husband died and unfortunately her only son also died. According to the British policy, if the ruler did not have their children of their own, their kingdom would have to be a territory of the British Empire. The British collector Thackeray ordered Rani Chennamma to surrender her kingdom, assuming that she would easily give up. But Rani did not. Let's now watch what had happened when the British collector Thackeray visited Rani Chennamma's kingdom. ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಠಾಕ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ? ಮನ್ರು ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆಗಲಿ ತಾಯಿ. ಬಂದ ವಿಷಯ ಕಪ್ಪ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ. ಏನು? ಕಪ್ಪ? ಹೌದು, ಮ್ಯಾನ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕಪ್ಪ. ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕೇನು? ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರಾ, ಬಿತ್ತೀರಾ, ನೀರು ಹೊಯ್ತೀರಾ, ಹೊರ ಹೊರತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ದಣಿದವರಿಗೆ ಅಂಬಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ನೀವೇನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರೇ, ಇಷ್ಟರೇ, ದಾಯಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ? ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ನಡುಗಿ ಸಾಯಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೋ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ್ಪವೇ? ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹುಟ್ಟುಗುಣ. ಹೀಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮೈಸೂರು 3 ಪಾಲಾಯಿತು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೀರತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ವಂಚನೆಯಿಂದ. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ದೇಶವನ್ನೇ ನಯವಂಚನೆಯಿಂದ ನುಂಗಲು ನಿಂತಿರುವ ನರಿಯ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲವೇ ನೀವು? ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಎದುರು ಕಪ್ಪು ಕೀಳುವವರ ನಾಲಿಗೆ ಸೀಳಿ ಹೋದೀತು. ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಮ್ಯಾನ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಏನಂದೆ? ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವೇ? ಕಿತ್ತೂರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಾತಂದಿರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಏನು? ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಏಯ್, ಬದುಕುವ ಆಸೆ ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಆಸೆ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಕಲೆಗಳೇ, ಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಚಂಡಮಾರುತದಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ಶಿರಗಳನ್ನು ಚಂಡಾಡಿ, ಸತ್ತರೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ, ಬದುಕಿದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. What an emotional performance! It gave me goosebumps. Wow, what an inspiring day! Now I know how our country, Bharat, got freedom. Is it? Then tell us, what did you understand? 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजियों से आज़ादी मिली. यह दिन हमें याद दिलाता है स्वतंत्रता पाने के लिए कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, जैसे कि महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि. इस प्रकार
कई अन्य नेताओं ने भी अपना जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता हमें दिलाई है। इन सभी का त्याग और बलिदान भावनाएं हमें आज भी प्रेरित करता है। यह जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह सिर्फ एक अधिकार ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। देश की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य भी है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को जानकर समाज से कार्य करने आगे बढ़े और देश की एक जिम्मेदारी नागरिक बनने की कोशिश भी करें। Wow, that's amazing. Once again, let us all salute the brave hearts who sacrificed their life for our freedom. Abhay, now it's time to go back to our classes. Promise me that we will meet the next time and celebrate Independence Day together at the same place. Yes,